Amukira ngeithio tukoyo wa tariki 22 mweri wa kana mwaka wa 2025. Ngatho muno makiria wi haria hothe urathie na mbere gutwamukira guku gwa Kameme TV. Uyu ni mutamburuko wa mohoro na ni maingi ngukorwo ngikumenyithia maria andikitwo matinda magikumathira na gukuhaririria. No mbere ya tukinyite hau reke twambe tumurike matemo ma mohoro. Mamwe maria tukuhariirie mutamburuko-ini. Baba Mutheru Francis kuhurukio muthe wa Jumamothi mucini munene wa Vatican kanitha-ini wa St Mary Major Basilica. Mugano na Baba Mutheru agiaria kaingi makoretwo makihurukio cikaro-ini nene cia St Peter Basilica. The Ministry of Health has the capacity to understand what we are doing. Kamiti ya bunge igie ugima wa mwiri kwambika uthuthuria wigie thuguri ya higa thibitari-ini wa Medihill guko mawakiri a thibitari uyu makiutetera. Mareke tumatungatire siasa ni tukahura 2027. Gikundi kia MCAs kuma kaunti-ini ya Kiambu kwiyumiria na gutetera gavana Kimani Wamatangi makiuga kuri na njama ya abunge guthararia mirutire ya wira kaunti-ini no. Na Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen kwendekithia gutafanirio mogaruku kwa watho uria ubite ruhonge rwa kunyabara mirutire ya wira ya maabitha a borithi IPOA niguo kuhe ruhonge ruru hinya wa kunyabaraga maabitha a borithi a mititu KFS na arunao a KWS. Mutawari bitu na njira ya ciiko ni wagaki wa Muthoni ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege. Ngatho ni gwitikira tutwarane hamwe. Mwiri wa Baba Mutheru Francis ukahurukio muthe wa Jumamothi mucini munene wa Vatican kuria Francis atanyite kuhurukio kanitha-ini wa St Mary Major Basilica. Bogaru na Baba Mutheru agi aria kaingi makoretwo makihurukio cikaro-ini nene cia St Peter Basilica umuthi. Atauguria anene kanitha-ini wa Gatoreki ni mambiririe kwirorera mwiri wa Baba Mutheru undu uria ukuhanika kiumia giki giothe. Mwiri uyu ukirorerwo ni muingi mbere ya gucagurwo kwa Baba Mutheru ugi ihinda-ini ria thiku 15 ciukite. Batero wa Mwangi niwe uratuhingurira na riboti ino. Thiku imwe thutha wa kuhuruka kwa Baba Mutheru Francis, riu mathiko make ni mararirio gukanahanika mucini munene wa Vatican muthe wa Jumamothi. Mwiri wa Baba Mutheru utanyitwo kurutwo cikaro-ini cia Casa Santa Marta kuria uri umuthi na utwarwo kanitha-ini wa St Peter's Basilica muthi wa rucio thaa 3 cia rucini. Ni utafaniri igongona ria gucenjia kuma mwiri-ini kana Rite of Translation ria rigatongorio ni munene wa makardinali kwa ihinda riri uria uri ngathi ya Kamelengo Cardinal Kevin Farrell. Thutha wa igongona riri mwiri ugacoka kurorio kanitha-ini wa St Mary's Major Basilica kuria ukerorerwo ni muingi nginyagia rucini rwa muthenya wa Jumamothi kuria ugatafaniri igongona ria mathiko rigitongorio ni Cardinal Giovanni Battista Re agiteithiririo ni makardinali angi. Mugaro na aingi a Baba Mutheru aria makoragwo makihurukio kanitha-ini munene wa St Peter's Basilica, Baba Mutheru Francis aracaguririe gukanahurukio kanitha-ini wa St Mary's Basilica kuria no Baba Mutheru atandatu mahurukitio nja ya St Peter's Basilica. Kurigana na mawatho maria maramataga kanitha wa Gatoreki hindi ya gikuo kia Baba Mutheru, kanitha wa Gatoreki thĩ yothe gũkorwo ihinda-inĩ rĩa macakaya kwa ihinda rĩa thikũ 9 kuria mathiko make mabataire gũtabanio ihinda-inĩ rĩa thikũ 6 nginyagia thikũ 8 kuma muthenya wa gukua gwake. Haha ni wajuririe nginya ritwa. Kurigana na Father Peter Githinji uria wanakorwo akinyitanira maundu-ini matiganite na Baba Mutheru Francis, na yango ya gucagura Baba Mutheru mweru ibatie kuhanika kwambiriria thikũ ya 15 kuma kuhuruka kwa Baba Mutheru Francis kuria cardinals matakirite 120 na ria matakirite ukuru wa miaka 40 na makanyite itemi. Undu uria utabanagio na njira ya thiri muno, aria othe makanyite itemi makibatarwo kuria mwihitwa wa kuiga thiri. Ni nyamu ndikiru muno itagwo Secret of Conclave thini wa kanitha itagwo Sistine Chapel. Koguo na mundu maragio na nginya turaria na memerekia na guku makuga no ngitwika no hana ta ngitwika macio mothe no kwigerereria ikoragwo ri undu wa hitho nene muno. No aria magirirwo kana ari mundu kuriti kiuri kiu ara magirirwo ni guthie Conclave kana Sistine Chapel makorwo mari cardinal ta 120 uria mathuragwo no undu wa hitho.
Ona gutuika mutaratara uyu wikagwo na thiri nene, riboti irerekereirio ni thukuru wa College of Cardinals imurikite Cardinals 22 gukorwo ario magirire muno kwitahitanira giturwa giki. Ari ni hamwe na Jean McAvelin wa miaka 63, Joseph Tobin wa miaka 72 kuma bururi wa Amerika, na uria koretwo muharini wa mbere kuhuranira ihoto cia andu ahura umwe undu mwe na thami. Kuria nake Juan Jose Omela wa miaka 79 kuma bururi wa Spain, uria koretwo akiregana na ciiko cia uruti wa nda, onake akiritwo itari-ini riri. Dogo Njiro yumaga hindi ria votes ciaga gukinya 2/3 majority. No cigagicino cimne-ini kuri substance ikagirwo maratathi macio makauma me mairu nigetha andũ mena gũkũ outside world mamenye. No riria votes ciakinya kana kuoneka uria wa biũ ni athurwo na ni athurwo na kura iria ciagĩrĩire na maũndũ maria metagĩrĩrwo ni kanitha wa Gatoliki. Agi aria marorereirio na njira nene hamwe na Muitaliano Pietro Parolin wa miaka 70, Peter Erdo wa miaka 72 kuma bururi wa Hungary, na kuria itarire ningire kuruhanitie Cardinal Peter Turkson kuma bururi wa Ghana, urorerekana gukorwo arari muthiriti wa hakuhi wa Baba Mutheru Francis, no rio kageria kuingira itari-ini ria Baba Mutheru wa mbere kuma gitaro kia Afrika na Baba Mutheru wa keri kuma nja ya gitaro kia Ruraya. Kuri andu mandikaga nginya eciria kanitha muno wa theology mametaga papabili. Papabili ni kuga mundu uria ugituika ni secret, ona rĩngĩ meciragiria tio matuikaga kuri quality iria iroragwo, no tugaga ni muo mutheru kana ni mahoya maria mambaga kuga na congress iria mekaga, micemani iria mekaga ni mugetha mone no mwagiriru wa gutambia witikia wa kanitha wa Gatoliki wina rwendo na muno makiria wina winyihia. Hari ni Kameme TV retoroko ni Bataru wa Mwagi. Nayo mbunge ya bururi umuthi nigeire na ihinda ria kuririkana na gucaka ya Baba Mutheru Pope Francis uria urahurukire muthenya wa ira. Speaker wa mbunge ya bururi Moses Wetangula augite Baba Mutheru ni aririkanagwo kana ni araririkanwo ni undu wa kurehe uthii wa na mbere thiini wa kanitha wa Gatoliki. Nao ambunge makiendekithia Baba Mutheru uria ukuerera ithenya riu akorwo aumite gitaru-ini kia Afrika. Mbunge ya bururi umuthi ni igeire na ihinda ria kuririkana gutea na gucaka ya Baba Mutheru Pope Francis uria urahurukire muthenya wa ira na thaa 8:45 miango yothe yambire kurugamio mbunge-ini. Na thutha ucio ambunge matongoretio ni Speaker Moses Wetangula magathiririe Baba Mutheru ni utungata wake. Wetangula akiuga ati rungu rwa utongoria wake kanitha wa Gatoliki ni urahotire guthie na mbere. Pope Francis will also be remembered for his reformative vision within the church, his efforts to modernize and humanize church doctrine, and his outreach to youth and future generations. Ndumiriri ya Baba Mutheru wigi uiguano ni ririkanirwo ni ambunge aria maikirio ritana ati bururi ubatie ni gukinya nginyo-ini cia uiguano ucio. Pope Francis stood as a moral compass during times of global uncertainty, championing the causes of the downtrodden, reconciliation and environmental stewardship. A man who taught the world that building bridges was a better thing in the world. Honorable Speaker, that message of Pope Francis should resonate in the world and that everybody should pick it. We strive to build bridges and not walls between people. I think that's a very significant message that we should not just take it literally, but be embodied as a Christian community. Baba Mutheru ni ataririo arita mutungatiri urari mwenyihia na ndarari na kwiyenda undu uria ambunge maugite ni githomo kingiyukio ni atongoria na etikia. Pope Francis will be remembered for his humility, his love for the poor and the justice to everybody. When he came to Kenya, he did not just choose to go and stay in the high places, but he chose to go and worship in the most humble place, and that is Kangemi. He did not just sit with the Catholics, he sat with all denominations. And we will always remember him as someone who was ready to intervene in matters that really affected the downtrodden. Pope Francis aratungatire kuma mweri wa gatatu mwaka wa 2013 riria acagurirwo na gikuo giake riu ni kihingurite mweke wa gwetha Baba Mutheru ungi na mbunge maugite ati riu gitaro kia Afrika gibatie guthingatwo. For the 267th election, it's my hope that we will get an African Pope.
Baba Mutheru akahurũkio mũthĩ wa Jumamothi kiumia gĩkĩ. May the soul of Papa Francisco rest in eternal peace. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Tuambe tutigane na icio. Kamiti ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ yambĩrĩirie ũthuthuria wĩgĩmainie na thibitarĩ wa Medihill gũkorwo ũgĩkuruhania na thũgũri ya higo mũgarũ na watho. Ũthuthuria ũyũ makĩranĩra nĩ gũkorwo ũrĩkĩrĩirie ihinda rĩa thikũ 80. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ naguo ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Medihill ugĩte nĩ meharĩirie gũthuthurio na kũheana ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrabatarania, gũkũ makiuga makoretwo makĩruta wĩra kũringana na marũa marĩa mahetwo. Wambui wa Njuguna ena riboti ĩno. Harĩ gũthuthuria na gũkũrana nĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩrĩa kĩngĩ thibitarĩ-inĩ wa Medihill, kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩtanyĩtwo kwambĩrĩria ũthuthuria wa thũgũrĩ ya higo ũrĩa ũkuoya ihinda rĩa thikũ 80. Thibitarĩ ũyũ ũkuruhanĩtio na kwagarara watho wa ũrigiti kũrĩa marakuruhanio na thũgũrĩ ya wendia wa higo mũgarũ na watho. Kamĩtĩ ĩno ĩkĩranĩra kwenjera ndeto ĩno makĩrũmĩrĩra watho na macũngĩrĩrio kũheana riboti njithĩranu. Basically what we are going to look at is assess the legal and ethical integrity of the transplant processes that are going on at Medihill. Also, we are going to examine the role of foreign nationals. Hamwe noguo kamĩtĩ ĩno nĩ ĩranĩire ũthuthuria warĩkĩrĩra na thibitarĩ ũyũ wonekane na mahĩtia nĩ ĩkarekereria riboti ĩgiĩ makinya marĩa magatacũkio itemi-inĩ rĩa kũgitĩra sekta ya ũrigitani. Any other person who could be having any other information is free to appear before the committee and share that information. So what has now happened is a committee inquiry. Maya magĩthiaga na mbere, ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Medihill nĩ ugĩte nĩ wĩharĩirie gũthuthurio na kũheana ndũmĩrĩri o yothe ihinda-inĩ rĩrĩa rĩrabatarania. The Ministry of Health has the capacity to understand what we are doing. Thibitarĩ ũyũ weteteire na kuga makoretwo makĩheana motungata matekwagarara watho, na uo marĩ na umate matirĩ na ũcuke wĩgiĩ motungata marĩa maheanaga. We are clean, our processes are clean. We have all the records to confirm that our processes are clean, and we will have an opportunity to interview our doctors tomorrow, our specialist doctors. Ihinda-inĩ rĩu minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩ arutĩire mũkana kanjũ ya kũheana marũa ma ũruti wa wĩra kũrĩ arigitani nĩyo KMPDC na kuga makinya ma kĩwatho nĩ megũtacũkio manyitĩkana makĩheana marũa kũrĩ arigitani matakinyanĩirie ikĩro cia gũtungatĩra mũingĩ. Where was the leadership when somebody was doing organ trafficking in Eldoret? I mean, the leadership was there. Am I right? Ministry of Health not started yesterday. KMPDC was there. Duale arutĩte ndũmĩrĩri thutha wa ndeto kumbũka kũrĩ na arigitani mahetwo marũa ma kũmetĩkĩria kũheana motungata kũrĩ arwaru ona thengia wa gũkorwo matikinyanĩirie ikĩro cia ũrigiti. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ, reke tũhũmũke oro hanini riboti makĩria ona twacokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako